But before Docker command, I want to clearly make you understand why Docker was created first of all. எதனால Docker இருக்கு மார்க்கெட்டில் புரிஞ்சுக்கணும். See, if you understand the problem, you easily understand the solution. நான் எப்பவும் சொல்ற மாதிரி தான் ஒரு விஷயம் நம்ம கத்துக்கிறோம்னா எதனால மார்க்கெட்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டாலாம் it will be more easy to understand solutions. So now what problems we have faced and why Docker was introduced பார்த்தலாம். So in a class வந்து our focus will be talking about what is containerization அப்படின்னா என்னது, VM versus containerனா என்ன, what problems Docker solves இதை பார்ப்போம், monolithic versus microservices பார்ப்போம் versus microservices. Then we'll understand the real usage of AWS DevOps in companies. Real usage of AWS DevOps in companies. So in the Vishenda, sorry, AWS DevOps and companies. So by end of this class, you should be able to explain Docker to anyone who is asking in the company or office. So first of all, what is containerization? Containerization. So let me ask you a simple question, both of you guys, or all of me, you also. If I build one application in my laptop and give it to another computer, will it always run properly or not? அது work ஆகுமா ஆகாதா? Basically work ஆகாது. ஏன்னா the environment in which I have created the application is in my laptop. Upon the environment இல்லாம, if I try to run the application in a different computer, it may not work. So we may face version issue, missing software or path issue. Yeah. So for example, in my laptop, I have Java 17 இருக்குங்கிட்ட. I have MySQL install பண்ணிருக்கேன், and I have Linux OS. In the laptop, I built one software application, and I build பண்ண software application, I'm giving it to you to check it if it is working or not. But in your laptop, you are using Java 8. There is no MySQL. நீங்க உங்கள்ட்ட இல்ல அது MySQL இல்ல, and you are running Windows OS. So it's obviously that we'll be facing some issue. Now, if I give you my application, it may fail or it may not work properly. Now, this problem is termed as an environment mismatch. Environment mismatch. Okay. And this is the major issue we are having in the market these days. Now, what do you mean by containerization? Containerization means packing the application together with all required softwares, libraries, settings, even OS dependencies into a single package. Like ஒரே பேக்கேஜுக்குள்ள அது சாஃப்ட்வேருக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன், லைப்ரரிஸு, செட்டிங்ஸு, OS dependencies எல்லாத்தையுமே ஒரு பாக்ஸ்ல போடுற மாதிரி, ஒரு பேக்கேஜ்ல போடுற மாதிரி. This is called as a container. So wherever you run it, it will be a laptop, server, AWS, EC2, cloud, it works exactly the same way. See, in an analogy, those who are very non-technical, think about packed food parcel. Okay, inside the parcel you have rice, curry, spoon, salt, tissues, so that you don't need anything extra, right? Just open, eat, and then go to next work. அதே மாதிரி தான் கண்டெய்னர்ஸுமே. ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளேயே உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், லைப்ரரிஸ் இருக்கும், ரன் டைம் இருக்கும், we have configurations also. So everything is packed in one single container. That's called as a containerization. Is it clear for you? Online? Yes, sir. Yes, sir. Great. Now, second thing which you have to learn is VM versus container. Virtual machine, VM another virtual machine versus container. So இப்போ நீங்க எல்லாருமே இந்த VM யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, லைக் VMware.
அந்த VMwareல நம்ம ஒரு OS போட்டா OS ரன் ஆகும். கரெக்ட்? அப்போ அதுலயுமே நம்ம பண்ணலாமே. ஸோ இப்போ வர்ச்சுவல் மிஷினுக்கும் கண்டெய்னர்ஸ்க்கும் சம்பந்தம் என்ன டிஃபரன்ஸ்? See, most of you guys, everyone knows VMware, virtual box எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம அதை. இப்போ வர்ச்சுவல் மெஷின் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன் VM we need to install full OS. அந்த ஓஎஸ் இப்போ என்கிட்ட மேக் மிஷின் இருக்கு, என்கிட்ட விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேரை மேக் மிஷின் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் VMware போட்டு அந்த VMwareல விண்டோஸ் ஓஎஸை போட்டுட்டு அந்த விண்டோஸ் ஓஎஸ்ல நான் என்னோட விண்டோஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவேன். சார் ஸோ அப்போ ஃபுல் ஓஎஸ் போடணும். எதோ விண்டோஸோ அல்லது லினக்ஸோ அல்லது மேக்கோ போடணும். தென் யூ நீட் அ சாஃப்ட்வேர். அதுக்கப்புறம் எனக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் அப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியும். இஃப் யூ டெவலப்பர் தென் யூ நீட் ரெலவென்ட் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் யூ ஒர்க் ஆன் த அப்ளிகேஷன். ஸோ அப்போ எவ்ரி VM இஸ் ஹெவி. ஏன்னா VM will take its own RAM, own storage. There will be a slow boot time, and also VM in cloud will cost you very high. Example, one EC2 VM is equal to 8 GB of RAM, where you have only one application running. So completely the waste of my resource at all. Apo, think about containers. Now, what is a container? Example. See, in container, I no need to install any full OS. Install பண்ண தேவையில்லை. It uses host OS kernel. Use பண்ணுவான். Uses host OS kernel. அதுல வந்து only application plus required file போதுமானதுதான். That's a major difference. இங்க full OS தேவைப்படவே இல்லை. So it will be a lightweight, it will be fast startup, and I can create more containers in same servers. இது காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்க போகுது. ஸோ இன்னொரு அனாலஜியில பார்த்தீங்கன்னா VM ஒரு பெரிய வீடு மாதிரி. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் இட போகணும், பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் டு ரெண்ட் அவுட் அ பிக் ஹவுஸ். இதே கண்டெய்னர்னா ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி. ஸோ யூ கேன் கிரியேட் மல்டிபிள் ரூம்ஸ் இன்சைட் ஒன் சிங்கிள் பில்டிங். Now, what is a problem Docker solves in DevOps? எதனால டாக்கர் உங்களை யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க அப்படி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் டாக்கர் solves in specific to IT and DevOps சொல்லிடுறேன். So now let's understand what real problem Docker is solving. Problem 1. It works in laptop but not in server. So நிறைய டெவலப்பர் சொல்லுவாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு லேப்டாப்ல ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு பட் சர்வர்ல ஒர்க் ஆனு சொல்லுவான். என்ன சொல்லுவான்னா இட் ஒர்க்ஸ் இன் மை லேப்டாப் பிகாஸ் ஐ ஆம் டெவலப்பர். இட் ஒர்க்ஸ் இன் மை லேப்டாப் பட் நாட் இன் சர்வர் சொல்லுவான். ஸோ டெவலப்பர் சேஸ் சார் மை அப்ளிகேஷன் ஒர்க்ஸ் ஃபைன் இன் மை சிஸ்டம் பட் ஆப்ரேஷன் இன்ஜினியர் பாரு இல்லையா, இது டெவலப்பர் சொல்றது ஏன் லேப்டாப்ல ஒர்க் ஆகிடாதுன்னு சொல்லுவான். பட் இதே உங்களுக்கு ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் இருக்கான் இல்லையா, அவன்னு சொல்லுவான்னா இட் இஸ் ஃபெயிலிங் இன் மை சர்வர், இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் சொல்லுவான். இதுக்கு ரீசன் இருக்கும். மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ், ஆப்வியஸ்லி டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட. அதே மாதிரி டிபெண்டன்சிஸ் மிஸ் ஆகும். மெயினா அந்த அப்ளிகேஷன் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது ரெண்டு இடத்துல இருக்காது. So Docker solves by making same environment everywhere. Second problem என்னன்னு பாருங்க, installation headache. இது ஒரு பெரிய தலைவலி. இது installation headache சொல்லலாம் போத. See, to run one application manually, நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போ லேப்டாப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், I install Java, I install Node, I install database, then configure path, then firewall rules. So it's completely waste of my time. Now Docker gives you ready-made image. இப்போ டாக்கர்ல போயிட்டு நீங்க அதை அப்ளிகேஷன் வைக்க போறீங்கன்னா டாக்கர்ல ரெடிமேடா டூல்ஸே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கமாண்ட் என்ன பண்ணா போதும். ஒரு MySQL வேணுமா, ஜஸ்ட் ரன் டாக்கர் ரன் MySQL, தட்ஸ் இட். தென் இட் ஹேஸ் இமேஜஸ் லைக் டாக்கர் ரன் Nginx or docker run
node. எப்படின்னா டாக்கர் போய் சொல்றோம், ஹே இதை ரன் பண்ணு, இதை ரன் பண்ணு, இதை ரன் பண்ணு. மேபி ஐ நீட் தீஸ் திங்ஸ் ஆன் மை ஃபார் மை சாஃப்ட்வேர் டு ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. ஓகேவா? ஸோ ஒரு கமாண்ட் டைப் பண்ணா போதும், இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெடி. ஐ நோ நீட் டு இன்ஸ்டால் மேனுவலி எவ்ரிதிங். ஸோ தேர்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங் இஷ்யூஸ். சப்போஸ் உங்க வெப்சைட் இருக்கு, உங்க வெப்சைட்ல யூ ஆர் கெட்டிங் அ சடன் டிராஃபிக் அண்ட் யூ நீட் 10 servers immediately. இப்போ மேனுவலாக நீங்கள் பண்ணி வச்சுங்களேன், தட் மைட் டேக் மோர் தென் 1 hour ஆல்சோ. வித் டாக்கர் யூ ஜஸ்ட் கிரியேட் ஒன் மோர் கண்டெய்னர் இன் அ சிங்கிள் செகண்ட். ஸோ என்ன ஆகும்னா உடனே வந்து ஒர்க் ஆயிரும். ஸோ அதனால தான் டாக்கரை வந்து we are heavily using in AWSல we are topic called auto scaling. அதில் பயன்படுத்துறாங்க. குபேரனட்டிஸ்லையுமே டாக்கர் பயன்படுத்துறாங்க. So instead of creating 10 servers manually, we just create one or more Docker containers in a fraction of seconds. It works immediately. Third, fourth issue, பார்த்தீங்கன்னா deployment risk. Deployment risk. See, if I'm doing manual deployment for a software, அதில் வந்து நிறைய human mistakes வரலாம், version mismatch இருக்கலாம், there can be a downtime also, and Docker makes deployment predictable and even repeatable. So I don't need to worry about my deployment at all. Is it clear the problem what we are facing and how Docker is solving? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next thing, you should understand what is monolithic versus microservices. Monolithic versus microservices. See, earlier, the applications were built as one big application. Okay. So, ஒரே application பெருசா build பண்ணுவாங்க. Login, payment, the order, everything inside one single application. If one small change is required, the full application must be deployed. So risk and the risk வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே they are interconnected to each other. Now அதான் monolithic அர்த்தம். Monolithic means that's what monolithic means. ஒரே கோடுக்குள்ள ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணி அதுக்குள்ள லாகின் இருக்கும், யூஐ இருக்கும், யூஎக்ஸ் இருக்கும், பேமெண்ட் இருக்கும், ஆர்டர் இருக்கும், பேக் எண்ட் எல்லாமே உள்ள இருக்கும். ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன்ல ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருந்தா கூட, ஏதோ ஒரு பார்ட்ல சின்ன இஷ்யூ இருந்தா கூட entire application may at a very high risk actually. So then we go with microservices. Now these days applications are split into small services. Each services run separately and each services runs inside its own container. அப்போ ஒரு சர்வீஸ் ஃபெயில் ஆனா கூட அதர் சர்வீஸ் கன்ஃபார்மா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஐ டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட் இட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, ஸ்விக்கி யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? ஸ்விக்கியில் வந்து வி ஹாவ் ஆர்டர் சர்வீஸ் இருக்கு, பேமெண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு, டெலிவரி சர்வீஸ் இருக்கு. ஸோ இது மூணுமே 3 சர்வீஸ் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் உள்ள, எல்லாம் ஒரே அப்ளிகேஷன் ஆகிட்டு இருக்காது. 3 different services. So which one you recommend? Monolithic or microservices? Which one is good? Microservices. Correct. Microservices recommended. So let's understand in real world use case பார்க்கலாம். See, in AWS, containers run on EC2, ECS, AKS, and Kubernetes. Instead of many servers, companies run many containers. ஒரு நிமிஷம் நாளில் இருங்க.
Okay. So in AWS, containers run on EC2, ECS, EKS, Kubernetes. உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டேன் இல்லையா, EC2 தெரியுமா தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு, அது காரணம் இதான் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வைக்கணும். ஸோ அதனால தான் நான் டாபிக் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் போய் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்கன்னா, இன் ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து கண்டெய்னர்ஸ் எங்க ரன் பண்ணலாம், தே கேன் ரன் ஆன் EC2 எழுதிக்கங்க, ECS, EKS அண்ட் குபர்னெட்டிஸ்ல பயன்படுத்தலாம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மெனி சர்வர்ஸ், கம்பெனிஸ் ரன் மெனி கண்டெய்னர்ஸ். சரிங்க சார். என்ன சொன்னீங்க? ஓகே. ஸோ நவ் இன் DevOps pipeline, ஸோ இது வந்து EC2 குள்ள we can run containers, ECSல we can run, EKSல we can run, Kubernetesல we can run. So instead of many servers, companies run many containers. இது அடுத்து DevOps pipelineல எங்க இருக்கு? In DevOps pipeline, in DevOps, code is written, Docker image is created, image is deployed automatically, and same image will be used in development, testing as well as production. இல்ல, so நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. We are writing the code is written, then Docker image is created. From that, the Docker image குள்ள நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ everything we can put, all services and all. அப்புறம் your image is deployed automatically. அப்புறம் same image which is used in development phase, test phase, as well as production phase we can use. So there is no mismatch in our work. So it will be more easier. So இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனி எடுத்துக்கங்களேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஃப்ளிப்கார்ட், they use Dockers only for fast deployment and scaling options and all. Now Docker ecosystem வந்து it's very high level actually. So Docker has main parts. Docker engine இருக்கு, Docker image இருக்கு, Docker containers இருக்கு, Docker hub இருக்கு, then Docker file இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு எப்படி வச்சுருக்கீங்கன்னா, டாக்கர் இன்ஜின்னா, இன்ஜின் என்ன பண்ணும், இன்ஜின் தான் மெயின் ஆக்சுவலியா, தட் ரன்ஸ் த கண்டெய்னர். இதே டாக்கர் இமேஜ்னா இட் ஹேஸ் ஆல் தி டெம்ப்ளேட்ஸ். டாக்கர் கண்டெய்னர்னா வேற அப்ளிகேஷன் இஸ் ஆக்சுவலி ரன்னிங். டாக்கர் ஹப்னா ஹப்ல ஸ்டோர் பண்ற இடம், இமேஜ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம். டாக்கர் ஃபைல்னா it has the instructions on how to work on these things. So we will learn this actually one by one. So Docker makes application even portable, உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். It is very scalable, reliable, even cost effective. ஓகேங்களா? So if someone asks you why Docker, now not what is Docker, why Docker,
You should say Docker solves environment problem and make deployment easy சொல்லணும். ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த GitHubல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? GitHub மாதிரி தான் டாக்கர் ஹப்னு ஒன்று இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ நீங்கள் கூகுளுக்கு போயிட்டு சும்மா டாக்கர் ஹப்னு டைப் பண்ணா யூ கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் இமேஜஸ். அங்கேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்ளிகேஷன் இருக்கு பாருங்க கண்டெய்னர்ஸ். இதெல்லாம் குளோபலாக யூஸ் பண்ணுறது பப்ளிக்காக இருக்குது இதெல்லாம். ஈஸி. Okay, so far any doubts or questions, please ask me now. Okay, no doubts. Next, we'll understand the next topic. We'll understand on Docker architecture and components. இதை பத்தி பார்த்துடலாம். See, in our last session, we understood why Docker exists, right? And what problem it is solving. Today, we are going inside the Docker, not outside usage, inside working பத்தி பார்க்க போறோம். See, I want you to imagine Docker as a full system. இது வந்து ஒரு சின்ன command மட்டும் இல்ல. It's a full system. So when you type Docker command, there are many small components working silently in the background. Now, if you understand this, then you will be able to troubleshoot easily. You'll have a very clear understanding on the interview. And also, you'll understand Kubernetes easily later on. So, நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. First, எப்படி Docker work ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். Let's imagine that we have a real life situation. You go to a restaurant, you sit at a table, you give all to waiter sends all to kitchen வந்து food prepare ஆகும், and they will use ingredients from store to prepare the food. அப்புறம் food உங்கள்கிட்ட வரும் இல்லையா? டாக்கரும் அதே மாதிரி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. சிம்பிளா சொல்ல போனா யூ இஸ் த கஸ்டமர். டாக்கர் கிளையண்ட் இருக்கான் இல்லையா? டாக்கர் கிளையண்ட் தான் வெயிட்டர். டாக்கர் டெமன் ஒன்று இருக்கும், அதான் கிச்சன் மேனேஜர். டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு இருக்கும் ஒன்று, அதான் ஸ்டோர் ரூம். டாக்கர் இமேஜ் ஒன்று இருக்கும், அதான் ரெசிபி மாதிரி. டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கும், these are the cooked food. Okay, so let's understand this clearly one by one. See, Docker client is what you interact with. இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு CLI இருக்கு, கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் இருக்கா இல்லையா, நம்ம வச்சுக்கோங்க. Docker client is what you interact with. இப்போ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் போனாங்க இல்லையா, நம்ம யார்கிட்ட பேசுவோம்? We'll not talk to the owner and all, right? We'll talk to the waiter. அந்த வெயிட்டர் தான் கிளையண்ட் மாதிரி. So when you open terminal and type some commands like docker and nginx, docker pull ubuntu, docker build -t map, so you're talking to Docker client. Docker client is more power, not very powerful. It's just a communication tool. இப்போ நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறீங்க இல்லையா, இந்த வெயிட்டர் இருக்கார் இல்லையா, வெயிட்டருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்ல, அந்த அளவுக்கு பெருசா பவர் இருக்காது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் டெர்மினலுமே, டாக்கர் கிளையண்ட்டுமே.
So Docker client is not powerful. It is basically a communication tool. அவனோட ஜாப் என்னது? நீங்க டைப் பண்ற கமாண்டை உள்வாங்கிறது அண்ட் சென்ட் தட் கமாண்ட். யார் அது? டாக்கர் கிளைண்ட். இவன் என்ன பண்ண, இவனோட மெயின் ஒர்க் என்னன்னா, நீங்க டைப் பண்ண கமாண்ட் உள்வாங்கிட்டு அந்த கமாண்டை டு சென்ட் டு டாக்கர் டெமன் அவங்களுக்கு அனுப்புறது. யூசிங் API we can send it and they display the command back to you and respond to you. So that's all. It does not download image. It does not create container. It does not run application. Our front CLI. அவ்வளவுதான். மத்தபடி எதுவுமே இல்லை. So think like a WhatsApp. WhatsAppல வந்து நம்ம you type message, right? And WhatsApp, you click on send it. Your phone is client. So உங்க phone does not deliver the message itself. சர்வர் எல்லாம் பார்த்துப்போம் பின்னாடி. நீங்க டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணி அவ்வளவுதான். Same way we have Docker clients that sends the command and all. Docker daemon, real worker. So now we'll understand the Docker daemon. Docker daemon. Now we understood Docker client is not a very big guy. Docker daemon is a backend worker. See, the Docker daemon is the heart of a Docker. It runs all your background services. When install Docker, Docker daemon starts automatically. It keeps listening for request from Docker client. Once I receive the request, I'll start performing the actions. And now these performs actions like Docker daemon, the main engine heart மாதிரி. So என்னெல்லாம் பண்ணுவானா, this can pull image from registry. எதனா image நான் இங்க pull பண்ணிப்பேனா, I can store image locally. I can create container. I can start container. I can stop container. I can manage all my networks. I can manage all my volumes, means storage mari volumes. I can monitor all my containers also. So நான் எல்லாம் பண்ண முடியும். See, once I receive the command from the user through Docker client, Docker daemon can perform a lot of actions. So daemon is like a factory manager mari. Manager receives the order. Manager will instruct all the workers. Manager will control the machine. Manager even monitor the production. So he is the everything. Okay. அவனா எதுவும் பண்ணல, அவன் எல்லாத்தையும் பண்ண வைப்பான். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்கர் இன்ஜின். Docker engine. Say a complete Docker system. See, Docker engine is a full Docker platform. Docker engine includes Docker clients, Docker daemon, REST API, container runtime, everything. So when people say, I installed Docker engine, it means all these parts are installed. எல்லாம் இருக்கு அதுல. டாக்கர் இன்ஜின்ல வந்து டாக்கர் கிளையண்ட் இருக்கும், டாக்கர் டெமன் பார்த்தோம் இல்லையா, அது இருக்கும், ரெஸ்ட் API இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இட் கண்டெய்னர்ஸ், கண்டெய்னர் ரன் டைமும் இருக்கும். ஸோ இப்போ யாராவது வந்து உங்கள்கிட்ட டாக்கர் இன்ஜின் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரி, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரி இப்போன்னா என்னது? இது வந்து உங்களோட இமேஜ் ஸ்டோர் ஹவுஸ் மாதிரி. Docker registry is an application to store Docker images. OS Mari. It stores Docker images online. Most popular registry, Docker Hub, online. So the Docker Hub we store all the images. So we have other registry also, like Amazon own ECR, Elastic container registry ECR, Azure ACR, Google GCR private registry நம்மள்ட்ட இருக்கு. So images like Ubuntu, Nginx, MySQL, the Node, Redis, all are stored in the registry. So I think like உங்களோட mobile phone we have Play Store, right? In the Play Store we have all the applications. And the Play Store மாதிரி தான் registry. ஓகேங்களா? Docker registry stores Docker images. Simple. இப்போ Docker imageனா என்னது? Docker images. So Docker image is a template.
Now, image contains application, libraries, runtime, configuration, OS layer. So, image is a read-only application. ஓகேங்களா? Docker image basically template மாதிரி தான் இது. And it consists of all application information, libraries, runtime, configuration, OS layers. So you cannot modify image while running. Images is used to create containers. ஓகேவா? ஸோ இமேஜ் வந்து ஒரு கேக்லாம் பண்ணும்போது ஒரு ரெசிபி புக் மாதிரி. Now containers is the actual cake which is made from the recipe. ஓகேவா? ஸோ ரெசிபியை மாற்றக்கூடாது, நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னா we can change later on. அதை யூஸ் பண்ணி தான் others are also building. Okay. So I hope it's clear the basic understanding of Docker so far. If you have any questions, you can ask me now. Thank you.